use of and or and not operators. With the help of these operators, we can filter our records based on some conditions. We can give more than one conditions. So normally, நம்ம ஏதாவது specific records மட்டும் display பண்றதா இருந்தா, we'll give the condition using the where class. Okay, so where class பக்கத்துல specific conditions கொடுப்போம். So ஒரே ஒரு conditions கொடுப்போம். Based on that condition, certain records will be displayed here. If you want to give more than one condition, in such cases we can use these three operators and or and not. So இங்கெல்லாம் நம்ம more than one conditions check பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல we can use and or not operators. So shall we see the example for this? How to apply and or not? Okay, now we already created one database. In the database we created one student table also. So as usual, we have to import the SQL 3 and we are connecting the academic database and we are creating the cursor object to access all the records. To execute the SQL command, we are using the execute method here. Okay, so what we are going to display now, we are going to give a conditions. We are going to combine the conditions here. So the for and or operator, with the help of this, we can give more than one conditions here. So I am going to give the condition like select asterisk from student where average greater than equal to 80 and average less than equal to 80. So this is the condition here. So normally நம்ம single condition கொடுக்கிறதா இருந்தா where average greater than equal to 18 கொடுத்தாலே நமக்கு என்ன ஆகும்? So எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல average above 80 or equal to 80 எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகும். Now I am going to combine the two conditions now with help of and here and operator use பண்ணிருக்கேன். So the average should be greater than equal to 80 and it should be less than equal to 90 also. So this is the conditions here. So in the and operator என்ன பண்ணும்? When you use a and operator, what is the property of the and operator? எங்கெல்லாம் நம்ம and operator use பண்றோமோ அதோட property என்ன இருக்கணும்? Both the things, both the input should be true, then only it returns the output as true here. So இந்த ரெண்டு condition satisfy ஆனா மட்டும்தான் அந்த ரெக்கார்டை மட்டும் இது retrieve பண்ணும். So எந்த ரெக்கார்ட் above 80 இருக்கும் and less than equal to 90 இருக்கும் அந்த ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். So the students those who are secure average greater than equal to 80 and less than equal to 90, those records alone will be displayed as a output here. So shall we see the output now? So run your program now. Can you see Akshay and Tarun? So இவங்க ரெண்டு பேர் தான் above 80 எடுத்திருக்காங்க, less than 90 எடுத்திருக்காங்க. So and operator யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுற ரெக்கார்டை மட்டும் தான் அது டிஸ்ப்ளே பண்ணும். இதுவே நீங்க or operator கொடுக்கிறேன். So or கொடுத்தா என்ன ஆகும்? It should satisfy any one conditions here. ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலே போகும். Either ரெக்கார்ட்ல இருக்க average mark, average value, either it should be greater than equal to 80 இருக்கணும் இல்ல less than equal to 90 இருக்கும். So எந்த average வந்து greater than equal to 80 or less than equal to 90 இருக்கும் அந்த ரெக்கார்ட் மட்டும் டிஸ்ப்ளே ஆகும். So ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் satisfy ஆனாலே that record will be displayed. So shall we check? Save this and run the program. See நமக்கு இங்க value display இருக்கு. So greater than equal to 18 வரும்போது 87, 92, 95, 85 இதெல்லாம் greater than equal to 80 conditionல இதெல்லாமே satisfy இருக்கு. So அதனால அந்த ரெக்கார்ட் எல்லாமே டிஸ்ப்ளே இருக்கு. Or less than equal to 19 கொடுத்திருக்கோம். So less than equal to 90ல எந்த கண்டிஷன்ல satisfy இருக்கு பாருங்க. இந்த 72, 65 இதெல்லாமே வந்து less than equal to 90ல satisfy ஆகுது. So அந்த ரெக்கார்டும் நமக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே இருக்கு. So this is a property of or. And யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு கண்டிஷன் satisfy ஆன ரெக்கார்ட் மட்டும் டிஸ்ப்ளே ஆகிருக்கு. Or யூஸ் பண்ணும்போது if any one condition satisfied, that record will be displayed here. Do you understand the concept here? The next one is not. Not என்ன பண்ணும்? Just complement பண்ணும். Complement பண்றது தான் not உடைய work. So நான் இப்போ இங்க என்ன கொடுக்க போறேன்னா not greater than equal to 18 கொடுக்க போறேன். So அப்ப என்ன அர்த்தம்னா எந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் not greater than equal to 80யோ அந்த ரெக்கார்ட் மட்டும் தான் நமக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். So எந்த ரெக்கார்ட்ல greater than equal to 80 இருக்கோ அந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு remaining records will be displayed. That is the purpose of not. Not always complements the value. True வந்ததுன்னா false மாத்தும், false வந்தா true மாத்தும். So shall we see the output now?
run the program now. So இங்க பாருங்க 70 to 65.8 வந்திருக்கு. ஏன்னா greater than equal to 80 இருக்க எல்லா ரெக்கார்டையும் விட்டுட்டு the remaining record display பண்ணிருக்கு. This is the not operator. So do you understand the concept of and, or and not operator? So with the help of and, or and not operator, you can filter your records here. நமக்கு தேவையான records நம்ம filter பண்ணி எடுத்துக்கலாம் by using more than one conditions. எவ்வளவு conditions வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். By combining these conditions, we can use and, or and not. ஓகேங்களா? The next one, querying the date column. We can also query the date column. Normally நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து average. So the column which contains a number or text, இதுல தான் நம்ம queries எல்லாமே பண்ணிருக்கோம். We can also query the date column also. For example, 2001ல பிறந்தவங்களோட லிஸ்ட் மட்டும் நமக்கு display பண்ணனும். So for that, what can we do here? So we have to make some changes in the query here. So நம்ம இங்க changes பண்ணலாம். Okay. So what we have to do? We have to give the birth date. So யாரோட birth date 2001 ல இருக்கும். So I'm just giving greater than equal to கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? So greater than equal to first நமக்கு year display ஆகும் இல்லையா? So year, then month, then date. ஓகேங்களா? So first 2001, first, that is 1st January 2001 ல இருந்து எது வரைக்கும் பார்க்கணும்? December 31st வரைக்கும் பார்க்கணும். So அது வரைக்கும் யாரெல்லாம் பிறந்திருக்காங்க? So those who are born in 2001. So those students detail alone we are going to display now. So அதுக்கு நம்ம conditions என்ன பண்ணுவோம்? ரெண்டு condition இதை satisfy ஆனா மட்டும்தான் அவங்களுடைய record நமக்கு display ஆகும். So the student should have born between this 1st January 2001 and 31st December 2001. So like that we have to give a condition here. So I have given now first க்கு கொடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? December month க்கு கொடுக்கணும். So we have to give less than or equal to. Okay. So less than or equal to. So first year கொடுக்கணும். That is 2001. Then what is the date? Month, we have to give a month and date is 31st. ஓகேங்களா? So இது வரைக்கும் இருக்கிற students அவங்களோட டீடைல்ஸ் மட்டும் டிஸ்ப்ளே ஆகணும். ஸோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 1st Jan 2011 இல்ல அதுக்குள்ளார 31st வரைக்கும் யாரு பிறந்திருக்காங்களோ அவங்களோட டீடைல்ஸ் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் திஸ் ஆல்சோ we can also query the date also. Shall we check the output now? See. So only one student who was born between the 2001, that is from 1st 2002 31st 2001. So Akshay அவனோட டீடைல் மட்டும் இங்க டிஸ்ப்ளே இருக்கு. So நம்ம queries வந்து எந்த kind of value இருந்தா கூட we can able to query our data. ஒரு particular column கூட நம்ம query பண்ணி நம்ம எடுக்கலாம். Do you understand the concept here? The next one is aggregate functions. What is the use of aggregate functions? It is used to do some operations from the value of the column and a single value is returned here. Aggregate means what? It's just grouping and joining. Okay, that's the aggregations. So many aggregate functions are there. With the help of these functions, we can perform some operations in the particular column and we can return only the single value. So இருக்கிற எல்லா டேட்டாஸோட அந்த காலம்ல இருக்க இல்ல ரெக்கார்ட்ஸ்ல இருக்க எல்லா டேட்டாஸையும் சேர்த்து தான் இந்த ஆபரேஷன் பண்ணும். நமக்கு ஃபைனலா என்ன வேல்யூ கொடுக்கணும்? ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ மட்டும் தான் கொடுக்கும். That type of function is called as the aggregate functions. So what are the functions are there? Count, sum, min, average, max. So these are the aggregate functions here. The first one is count functions. What is the use of count function? This function returns the number of rows in the table. So sometimes if we used to create many number of records, that is rows in the table. If you want to see how many records you have created, how many rows are available in your table, if you want to see, we can use a count functions here. Sometimes it returns 0. Why it returns 0 now? If there is no records or rows are available in the particular table, you will get only the 0 1. So even the count can also come along with the where class. Where class எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? To specify the condition here. So ஏதாவது ஒரு conditions கொடுத்தோம். even நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா, நம்ம ஜெண்டர் குரூப் பை ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம படிக்கும் போது இந்த கவுண்ட் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம். கவுண்ட் ஜெண்டர்னு கொடுத்திருப்போம். அது என்ன பண்ணும்? எவ்வளவு ஜெண்டர்ஸ் மட்டும் குரூப் பை பண்ணிட்டு இதுல கவுண்ட் பண்ணிருக்கோம்.
Yeah, so using a counter, we can also, with the help of where class, we can specify some condition and we can count the records also. ஒரு கவுண்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு கவுண்ட் ஆவரேஜ் கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த வேர் கிளாஸ்ல ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தோம்னா, so based on the condition it count the particular columns also. Okay, so shall we see the one example for count now? Okay, so select count asterisk from students. நம்ம வெறும் count asterisk இப்படி கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா, it just displays the number of rows available in the student table. Student table எவ்வளவு rows or records create ஆயிருக்குன்றத நம்பர்ல நமக்கு display பண்ணும். Shall we run and see that? See, we got the answer 6. So how many records are created in the student table? 6 records. நமக்கு இந்த previous output நமக்கு தெரியும், we have a 6 records are there. So we got the output as a 6. So the count is used to display the number of rows in our table here. So that is a use of count options. Then the second one, so we are going to count the number of records by specifying the column. So the previous பாத்தீங்கன்னா number of rows மட்டும் நம்ம display பண்ணோம். So rows இல்லாம particular columnல எவ்வளவு values இருக்கு அது கூட நம்ம count யூஸ் பண்ணிட்டு we can able to find it. Why we should find only the particular column? Sometimes we have a null or null constraint and not null constraint. So null constraint சில columns வந்து empty இருக்கிறதுக்கு chances இருக்கு. So if you want to see that whatever values are non-empty, so if you want to display how many numbers of non-empty values are there, if you want to find it, you can use a count options here. So நம்ம count யூஸ் பண்ணும்போது just ignore the null values. உங்களோட columnல எங்கெல்லாம் null values இருக்கோ அந்த null value in the sense what? Empty. Sometimes நம்ம particular column-க்கு particular field-க்கு value நம்ம டைப் பண்ணாம இருந்தோம்னா அது empty-ஆ தான் எடுத்துக்கும். So அந்த empty-ஆன columns எல்லாமே ignore பண்ணிட்டு எந்த column-ல எந்த இடத்துல values இருக்கோ அந்த values-ஐ மட்டும் count பண்ணி display பண்ணும். So that is a work of count. So but நம்ம இந்த student table-ல we don't have any empty values. ஓகேங்களா, அந்த column-ல empty values-ஏ இல்ல. So அதனால நமக்கு as usual எவ்வளவு values அந்த column-ல இருக்கோ அந்த values-ஐ display பண்ணும். So shall we see the example for this? So நம்ம வந்து இப்போ count averaging கொடுக்கிறோம். averaging கொடுக்கல, நீங்க எந்த field name வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ averaging கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா, average columnல எவ்வளவு values இருக்கு அப்படி display பண்றதுக்கு தான் count உடைய functions here. So average columnல how many values are entered over there. So even if your average column has a null value in the sense what? empty இருந்ததுன்னா அந்த empty value ignore பண்ணிட்டு தான் display பண்ணும். That is a work of counter. Shall we run and see that? See, average field contains 6 values. It's true only. Okay, see this, which is the average value? This is the average column here. Okay, so average column na நம்ம எந்த வேல்யூமே நம்ம எம்டியா கொடுக்கல. So அதனால இது எல்லா வேல்யூஸ்மே கவுண்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு இங்க 6 இன் டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கு. Do you understand this? Then the next value, so the null values are not counted. Always it never counts the null values, it ignores the null values here. The next one is AVG function. What is the use of AVG function? It is used to find the average. ஓகேங்களா, so நம்ம ஒரு particular values நம்ம enter பண்ணிருக்கோம், அந்த values ஓட average நம்ம find out பண்ணனும்னா we can use a AVG functions here. So to find the average, which function will be used? AVG function will be used. Okay, so நம்ம average in the column க்கு நான் average கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தா I can use what? Only AVG here. Then save your program, run it. So this is the average for the average column. So average attribute, average field இருக்குல்லையா, அந்த fieldல இருக்க எல்லா values-உம் add பண்ணிட்டு how many rows are there? 6 rows are there. So it is divided by 6. That is the average. Average உடைய formula என்ன? So the total sum of values divided by the number of values. So அது எல்லாத்தையும் add பண்ணிட்டு நம்ம number of rows-ஆல divide பண்ணிட்டு நமக்கு display பண்ணிருக்கோம். So to find the average we can use the AVG function here. Then the next one is sum. So in the AVG function also ignores the null value here. So எங்கேயுமே இந்த aggregate functions வந்து எங்கெல்லாம் null இருக்கோ அந்த values ignore பண்ணிட்டு value இருக்க record, value இருக்க field மட்டும் தான் அது எடுத்துக்குது. The next one is sum. Now what is the use of sum? It is used to sum the columns here. So sum the values here. நம்ம specific ஒரு column நம்ம mention பண்ணிட்டோம்னா அந்த columnல இருக்க எல்லா values-யும் add பண்ணும். That is a work of sum here. So average column-க்கு I should find the sum. Okay, so what I should do? Sum of averaging கொடுத்தாலே போதும், automatically find out பண்ணிடும். So just save this program, run.
So we got 499.6. So how do you get this? Where is the average field here? So this is the average field here. So in the field you add panni namakku inga value inga display irukku. So that is a work of sum here. Then the next aggregate functions, even in the sum also the null values are ignored here. The next functions are max and min. So what is the use of max function? It returns the maximum value, that is largest value in the selected column. நம்ம எந்த column கொடுக்கிறோமோ அந்த columnல எது largest value, that value will be returned. That is a work of max. Min use பண்ணா it returns the minimum value in the column, that is the smallest value in the column will be displayed. So எந்த value நம்ம parameter அந்த function குள்ள கொடுக்கிறோமோ அந்த columnல இருந்து highest value, greatest value display பண்றது max, smallest value display பண்றது min functions. So shall we see the example for this? So நம்ம average எடுத்துக்கலாம். ஏன் நம்ம average column எடுக்கிறோம்னா because அந்த columnல தான் நம்ம numerical values கொடுத்திருக்கோம். Okay, so I'm giving max here. So max average கொடுத்தா என்ன ஆகும்? Average columnல எது நமக்கு largest number இருக்கோ அந்த number நமக்கு display ஆகும். So what is the answer we got? 95. So 95 is the largest value here. So அதிலே நமக்கு minimum value பார்க்கலாமா? To find the smallest value na min. So நமக்கு வந்து ஒரு students ஓட performance ஒரு subjectல எது highest value, எது least value நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we can use a max and min functions here. Save this and run your program. So what is the minimum value here? 65 is the minimum value here. Do you understand the concept here? So easy to understand all this, no? Because you have already studied all these functions in the SQL. நீ என்னை இப்ப அடிக்க போற மேட்டரை பப்ளிக் வாட்ச் பண்றாங்களா? இல்ல. அப்படினா வேணா ஒரு தடவை அடிச்சுக்கோ. ஆல் தி பெஸ்ட். கீப் இட் அப்.